Good morning, everyone. Let's give another minute for us to the folks to join. Okay, it's 7 o'clock. Let's get started. One second, let me share my screen. Nothing anybody இல்லையா லைக் இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்துட்டு இருந்தோம், மெஷர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, ஸோ who can help me continue with that? About சரண் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அதுக்கு? Hello, can you guys hear me? Hello. Sir, we can hear you, sir. Oh, okay. Yeah, so in the any volunteer for finishing up this time complexity measurement, time complexity and space complexity for this problem or for this solution? Saran, Ilya, how about Meera Sri? Help பண்ண முடியுமா இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி மெஷர்மெண்ட்டுக்கு? இன்னொரு 2-3 வீக்ஸ்ல நீங்க you should be well versed with these time complexity measurements and in the internship interviews தான் ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு சொன்னாங்க. Yeah, so yeah, okay, somebody raised their hand. Krishna Kumar. Yeah, go ahead, Krishna Kumar. Okay, how about Ijaz? Sir. Yeah, it's in the line can time complexity, Ijaz. Time complexity. அப்போ பொண்ணா சார்? ஆக்சுவலா இங்க ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் பண்ணும்போது லைக் நார்மலா நாம மேனுவலா பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம், லைக் ஒவ்வொரு கேரக்டரா பார்த்து இதுல ஒரு கேரக்டர் அதுல ஒரு கேரக்டர் எல்லா கேரக்டரும் ஈச் கேரக்டர் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ ஒர்ஸ்ட் கேஸ் அந்த மாதிரி நினைச்சா லைக் வாட் வில் பி தி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இந்த இடத்துல. ஸோ யூ நோ தட் சார் நீடல் h equal to என்ன இருக்கணும் சார்? இல்ல இங்க வந்து நம்ம ஹேஸ்டாக்ல ஒரு சப்ரே எடுத்துக்கிட்டு கம்பேர் பண்றோம் whether it is equal to needle அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா? Yes sir. We are taking a subarray of the length n, right? அதனால இங்க ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் i எண்டிங் இண்டெக்ஸ் i plus n ன்னு போட்டுருக்கோம் இல்லையா? சோ அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை கேரக்டர்ஸ் கம்பேர் பண்ணணும்? So n I plus n. H minus n sir.
இல்ல h. ஸோ இப்போ நீடில்ல எவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் இருக்கும்? n சார். n. O of So n, sir. so basically அப்படின்னா like we'll be like taking in the haystack in the subarrayல n characters எடுத்து அதுல இதுல n characters கம்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ like essentially it's like comparing n characters. Yeah. So it's O of n. அந்த மாதிரி நினைச்சா இது ஆக்சுவலா this is not what actually happens, பட் அந்த மாதிரி நான் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி O of n போட்டுக்கலாம். பட் வாட் ரியலி ஹேப்பன்ஸ் என்ன உள்ள கோட்ல ஆக்சுவலா என்ன நடக்கும்னா strings are immutable. பைத்தான்லையும் சரி லைக் pretty much எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் strings will be immutable. ஸோ அப்படின்னா லைக் ஒன்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்ணிட்டா அது சேஞ்சே பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ அந்த கேரண்டி இருக்கிறதுனால கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் என்ன பண்ணணும்னா இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் which has if it has the same value say as the அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்க்கும் இந்த செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கும் சேம் கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவலி அது வந்து சேம் மெமரி லொகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணும். ஸோ இட் ஜஸ்ட் கிரியேட் அனதர் ரெஃபரன்ஸ் டு தட் சேம் மெமரி லொகேஷன். ஸோ அதனால எசென்ஷியலி இந்த கம்பேரிசன் இஸ் நாட் வாட் டேக்ஸ் O of n. ஸோ கம்பேரிசன் வந்து ஏன்னா ஆல் இட்ஸ் கோயிங் டு யூஸ் லைக் இது ரெண்டும் சேம் மெமரி ஸ்பேஸா பாயிண்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்க்கணும். அவ்வளவுதான் அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்ஸும். ஸோ அந்த கம்பேரிசன் வந்து O of n தான் இருக்கும். ஆனா இந்த சப்பரே கிரியேட் பண்றது இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது ஹியர் வி ஹேவ் டு கிரியேட் சப்பரே கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் n கேரக்டர்ஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த சப்பரே கிரியேஷன் வந்து இஸ் கோனா டேக் O of n டைம் complexity. So in the if statement la this comparison itself is not going to take it's going to be just O of 1, but just creation of this subarray is going to be essentially it has to walk through the n characters and collect them and put it in a different memory location. And if that happens to be the same as needle, then essentially they will both strings will be pointing to the same memory location. So அதனால comparison வந்து ரொம்ப constant time முடிஞ்சிரும். Yeah, it doesn't have to go through each character and compare, but it does have to go through each character to create the subarray, to create the substring essentially. Yeah. So அதுதான் வந்து O of n எடுத்துக்கோம். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா இங்க நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். அதனால அதை பத்தி ஒன்று ஒரு பண்ணிக்க தேவையில்லை. அதுக்கு இது மாதிரி இதுவும் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த ஸோ இப்போதைக்கு இங்க என்னன்னு போடுகிறேன். ஓகே. ஸோ இங்க ஒரே ஒரு லைன் இருக்கு, அந்த எண்ணை எடுத்து இங்க போட்டுடணும். அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா இங்க h - n இருக்கு இல்லையா? ஸோ இன் ஒர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ எப்பவுமே டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்க்கும்போது லைக் ஒர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ தான் என்ன அப்படின்னு தான் திங்க் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இந்த ஒர்ஸ்ட் கேஸ் h can be much larger than n. Yeah. So h can the first string can be huge, 1 billion characters, and needle can be just one character. So அந்த மாதிரி பார்த்தா this h will be much larger than n. So அதனால we don't have to worry about this n. Okay. So it essentially will boil down to just h times n. So hn. So that will be the overall time complexity of this method as well. Of hn, where h is the length of the haystack and n is the length of the needle. Okay. And so in that worst case அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு என்ன ஒன்னு போட்டுக்க மாட்டேன்றேன் இல்லையா? பிகாஸ் தட்ஸ் நாட் த worst case இங்க இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது வாட் இஃப் n happens to be large as well, and so அந்த ஃபேக்டருக்காக hn அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. அப்புறம் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி
சார் ஓ Yeah. இதில் ஓ ஆஃப் 2 வரும் சார். O of 2 ஹச் ஹச் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லைனுக்கு. யா ஓகே சார். ஹச்சுக்கு ஒன்று எண்ணுக்கு ஒன்று. சரி. யா கரெக்ட். அப்புறம் இதுக்கு சார் இங்கே நம்ம சேம் இதுதானே சார் வச்சிருக்கோம். அதுவும் இன்னொரு ஐ டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கனால அது ஜஸ்ட் ஒன் தான். யா ஒன் தான் சார். ஒன் டைம்ஸ் அப்புறம் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த லைன் இன்சைட் இல்லையா? எஸ் சார். ஸோ இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னது? ஸோ பிகாஸ் இங்க வந்து இங்க திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி இது வந்து ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங் தான் அந்த ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து. அதனால வந்து இட்ஸ் நாட் அடிஷனல் ஸ்பேஸ் தட் இஸ் பீங் கிரியேட் நினைச்சு கூடாது. ஏன்னா இங்க எசென்ஷியலி ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்றோம்னா அது முன்னாடி பார்த்தோமே அது மாதிரி லைக் பேசின மாதிரி it has to go through each characters in that substring and essentially create a new string in the memory. Okay, allocate a new string in the memory. So adukku vandu space eduthuka podu. Yeah, that would be O of n. Yeah, so because that's the length of that substring. So basically this becomes 1 times n, so just n overall. So overall idoda time complexity therefore is just O of n. Okay, so yeah, any questions about this particular solution? So in the problem, this is not the most optimal solution actually. So there are other algorithms that give the h plus n time complexity, like Robin Karp algorithm. There's something I think BMP algorithm in okay. But like அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் ஆக்சுவலா. அண்ட் ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்வியூஸ்ல கேட்டாங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன் கொடுத்தாலே போதும் லைக் ஃப்ரெஷர்ஸுக்கு. ஓகே, ஸோ நான் வந்து லைக் நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல even experienced people if I give this problem they don't even provide this kind of solution actually. Okay, so don't have to worry about that even more advanced algorithms for this problem. Okay, so at least in the simple solution you should be able to give. Okay, and with the அதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்ல தெரியணும். ஓகே, இது வரைக்கும் யாராவது ஏதாவது இன்டர்ன்ஷிப் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆர் அட்டெண்ட் பண்ணவங்க கிட்ட பேசியிருக்கீங்களா, டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? லைக் லைக் மேபி இந்த கரண்ட் ஃபைனல் இயர்ஸ் அவங்க ஏதாவது இன்புட் கொடுத்தாங்களா? இந்த மாதிரி அவங்க இன்டர்வியூஸ்ல வந்து இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி எல்லாம் கேட்குறாங்களான்னு சொல்லி. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க ஒன்றும் டிஸ்கஸ் பண்ணலைன்னா லைக் கரண்ட் சீனியர்ஸ் கரண்ட் ஃபைனல் இயர்ஸ் கூட நீங்க பேசி பாருங்க. ஓகே, அவங்க என்ன மாதிரி எந்த லெவல் ஆஃப் டீடைல்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க இன்டர்வியூஸ்னு சொல்லி. ஏன்னா எனக்கு வந்து அமேசான் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் பற்றி நல்லா தெரியும். பட் அங்கே வந்து ஈவன் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ் ஆக்சுவலாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெஷர்ஸுக்கு மோஸ்ட்லி தே ஹேவ் டு கோ த்ரூ தட் ஆன்லைன் ப்ராப்ளம் சால்விங் இன்டர்வியூ. அதில் வந்து ஒரு ஈஸி லெவல் ப்ராப்ளம், ஒரு மீடியம் லெவல் ப்ராப்ளம், இன்னொன்று மீடியம் டு ஹார்ட் லெவல் ப்ராப்ளம் கூட இருக்கும். ஓகே, ஸோ அவங்க அண்ட் தென் அவங்ககிட்ட டைரக்டாக பேசும்போதும் இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி எல்லாம் பற்றி கேட்போம் ஆக்சுவலா. பட் மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் அது அந்த மாதிரி பண்றாங்களான்னு தெரியாது ஆக்சுவலா, ரைட்? ஸோ நாட் மெனி ஆஃப் தம் மே டு திஸ். ஸோ பட் ரிகார்ட்லெஸ் லைக் இந்த டாப் கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் நீங்க கிளியர் பண்ணணும், இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணணும்னா இந்த நாலேஜ்ல லைக் எசென்ஷியல். ஓகே, நாட் ஜஸ்ட் மேபி ஃபார் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் தட் you'll be interviewing for, but later லைக் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகு நீங்க ஜாப் ஸ்விட்ச் பண்ண
ட்ரை பண்றீங்கன்னாலும் அப்பவும் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் பி சிமிலர் தான். ஓகே, ஆக்சுவலா மீன் இப்போ எங்க டீம்ல we have been interviewing people ஒரு லாஸ்ட் 1 year லைக் 10 வருஷம் 12 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க வந்தாலும் சரி, கோடிங் பார்ட் அப்படின்னு வந்தா all these are necessary. They have to know about all these things. Okay, சரி, இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் no further questions. இப்போ ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். இதுக்கு அப்புறம் then we'll go to the next problem.